And dear children, I once again welcome you all to my YouTube channel S.K.T English Guru. Today you're going to learn a very special way of asking someone to do something. It's a very polite way of asking someone to do something. බසිලු දෙනාම අදත් මම මගේ YouTube channel එකට පිළිගනු ලබනවා. අද ඔබ ඉගෙන ගන්න යන්නේ ඊටාම ආචාරශීලී විදිහට යමකට යමක් කරන්න කියලා කියන්න අපි කොහොමද මොන වගේ ප්‍රකාශනයක්ද භාවිතා කරන්න කියන එක. අද මම මේ ප්‍රකාශන ගොඩාක් තියෙනවා. ඒ අතරතුර මම අද විශේෂ ප්‍රකාශනයක් තෝරගත්තා. අපි නිරන්තරව කතාවේදී භාවිතා කරන ප්‍රකාශනය තමයි would you mind mind would 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 you mind mind would you mind වචන තුනයි. එතකොට මේ mind කියන වචනෙට පිටිපස්සේ අපි ක්‍රියාපදයක් යොදන්න ඕන. හැබැයි එතන විශේෂත්වයක් තියෙනවා. එතනත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔබ mind කියන වචනෙට පිටිපස්සේ යොදන්න ඕනේ. අගට ing එකතු වෙන ක්‍රියාපදයක නීතියක්. mind mind කියන වචනෙට පිටිපස්සේ අපි තව ක්‍රියාපදයක් යොදනවා නම් ඒ ක්‍රියාපදයේ නිතරම වගේ අගට ing එකතු වෙන present participle ක්‍රියාපදයක් වෙන්න ඕන. දැන් would you mind අපි සාමාන්‍යයෙන් දල අදහසකට සිංහල යාවොත් අපි කියනවා කරුණා කරලා තරහ නැතිව. would you mind ආචාරශීලී ප්‍රකාශනයක්. ඒ අර්ථයම වෙන්න කියලා අවශ්‍ය නැහැ. අපි ඊට සමාන ආචාරශීලීව අපි යමක් කියද්දි කෙනෙකුට භාවිතා කරන සිංහලයේ තියෙන ප්‍රකාශන තියෙනවා. ඒ වගේ අපිට ගන්න පුළුවන් ඊට සමාන අදහසක්. would you mind කරුණා කරලා තරහ නැතුව. ඒතර verb එක ing කරන්න ඕනේ. එහෙනම් the verb mind is always followed by a present participle verb or a verb that ends in ing. අගට ing එකතු වෙන ක්‍රියාපදයක් යොදන්න මේ mind කියන වචනෙට පිටිපස්සේ. ඒක හැමතැනම එහෙමයි. දැන් අපි කියන I don't mind going there. ඒ යන එකේ මට ප්‍රශ්නයක් නෑ මම ගණන් ගන්න. I don't mind living here. මේ ජීවත් වෙන එක මට ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. I don't mind him smoking. ඔහු දුම් බොන එක මට ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. මේ වගේ mind යදුවා නම් අපි verb එක ing කරන්න ඕන. ඉතින් අපි මෙතන ගත්තොත් would you mind අපි කියනවා would you mind giving me your red pen for a while? would you mind giving කරුණාකර තරහ නැතුව දෙන්න. would you mind giving me your red pen for a while? කරුණාකර තරහ නැතුව මට ඔයගේ රතු පෑන දෙන්න. for a while for ඒ අකුර while while ටික වෙලාවකට කියන අපි ගන්නේ for a while. would you mind giving me your red pen for a while? ටික වෙලාවකට තරහ නැතුව මට ඔයගේ රතු පෑන දෙන්න. would you mind giving අපි කොහොමද කියන්නේ කරුණාකර තරහ නැතුව මට වතුර වීදුරුවක් දෙන්න. would you mind giving me මට ඉස්සලාම කාටද දෙන්නේ කියලා තමයි එන්න ඕනේ give කියන වචනේ යොදද්දී අපි මුගක් වෙලාවට indirect object එක ඉස්සල්ලා එන්න ඕන. would you mind giving me a glass of water? මුගක් අයිට ස්පෙලින් දන්නෝ. would you mind giving me a glass of water? කරුණාකර තරහ නැතුව මට වතුර වීදුරුවක් දෙන්න. I am dead thirsty මට හොඳටම තිමහයි. I am parched now parched කියලා. I am parched now මම දැන් වේලිලා ඉන්නේ. I am dead thirsty මට හොඳටම තිබහයි. THIRSTY dead කියලා කියන්නේ DEAD මම මැරිලා තිබහයි කියන අර්ථය එහෙම නෙමෙයි තියෙන්නේ. I am dead dead thirsty THIRSTY I am dead thirsty I am parched now PARCHED මම වේලිලා දැන් කියන මට හොඳටම තිබහයි. ඒක I am dead thirsty I am parched now. අපි කියනවා would you mind giving me a glass of water? I want to quench my thirst. මට මගේ තිබහ නිමා ගන්න ඕන. I am dead thirsty I want to quench my thirst. would you mind giving me a glass of water? කරුණාකර තරහ නැතුව මට වතුර වීදුරුවක් දෙන්න. මම නිමාඩු එක කියන would you mind giving GIVING me a glass of water? එක වතුර වීදුරුව එකක් බව අඟවන්න අපි එකක් නම් අපි නාමපදේ අපි එකක් නම් අපි ඒක කියන ආටිකල් එකේ ඉස්සරහින් යොදන a teacher a glass of water a book a pen. එහෙනම් would you mind giving me a glass of water? අපි වතුර වීදුරුව තවත් ප්‍රකාශනයක් කියනවා tumbler of water කියලා. a tumbler TUMBLER a tumbler of water වතුර වීදුරුවක්. හොඳයි එහෙනම් අපි තවත් උදාහරණ කීපයකට අපි කියනවා would you mind would you mind opening this window? නැත්නම් would you mind opening that window? It's stuffy inside. would you mind opening opening that window WINDOW? would you mind opening that window? It is අපි ගැටි කරනවා it's stuffy STUFFY it's stuffy inside ඇතුලේ INSID
ඇතුලේ හරිම රස්නේ ස්ටෆි කියන්නේ ප්‍රමාණවත් තරම් වාතාශ්‍රය නැති නිසා රස්නේ කියන්නේ අපි ගන්නෙ. hot කියන්නේ නෑ අපි. hot කියනකොට අපි කියන්නේ stuffy. Would you mind opening that window? It's stuffy inside. Would you mind opening that window? එහෙම නැත්නම් අපි කියමු would you mind switching on the fan? Would you mind switching on the fan? කරුණාකර තරන්තු fan එක දාන්නේ stuffy inside. ඇතුලේ හරිම රස්නේ. ආචාර සීලව you right ask somebody to do something in a very polite manner, right? When somebody is politely asked to do something, we can use this expression. Now would you mind දාන්න පුළුවන් ආචාර සීලව අපි යමෙකුට යමක් කරන්න කියලා කියනවා. කරුණාකරලා තරහ නැතිව. අපි කියනවා තවත් වෙලාවකට අපිට කියන්න පුළුවන් දැන් ඔය ස්ටෆි කියද්දි මට තවත් ඔබට වචනයක් මතක් වුණා ඔබ දැනගත යුතුයි කියලා හිතන. අපි කියනවා ill ventilated. ill hyphen ventilated. 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 ප්‍රමාණවත් තරම් වාතාශ්‍රය නැති. අපි කියනවා this room is ill ventilated. Maybe that's why it's stuffy in here. ඒ හින්දා වෙන්නත් මේක ඇතුලේ ගොඩක් රස්නේ. This room is ill ventilated. Maybe that's why ඒ හින්දා වෙන්න ඇති it's stuffy in here. මේ ඇතුලේ ගොඩක් රස්නේ ඒ හින්දා වෙන්න ඇති. Maybe that's why අපි වෙන මේකකට මොකක්ද විශේෂ රටාවක්. ill ventilated. හොඳට වාතාශ්‍රය තිබෙනවා නම් අපි කොහොමද කියන්නේ? A well ventilated house. WELL hyphen ventilated. ventilated. It's a well ventilated house. හොඳට වාතාශ්‍රය තිබෙන නිවසක්. well ventilated house. හොඳට වාතාශ්‍රය තිබෙන නිවසක්. ඒතොර එනං ventilation කියලා අපි කියන්නේ වාතාශ්‍රය. ඒතොර එනං would you mind opening that window? Stuffy. It's stuffy inside. ඇතුලේ හරිම රස්නේ. STUFFI stuffy රස්නේ වාතාශ්‍රයනේ ප්‍රමාණවත් තරමට නැති නිසා. ඒතොර අපි එහෙම ගන්න පුළුවන්. ඒතොර අපි කියනවා තවත් අපි කියනවා would you mind doing me a little favor? පොඩි උදව්වක්. LITTLE little favor. FAVOUR. Would you mind doing me a little favor? කරුණාකරලා තරහ නැතුව මට පොඩි උදව්වක් කරන්න. Would you mind doing? කරුණාකරලා තරහ නැතුව කරන්න. Would you mind doing me a little favor? LITTLE little favor. පොඩි උදව්වක් කියන්නේ එහෙමයි. A little 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 favor. FAVOUR. Would you mind doing me a little favor? කරුණාකරලා තරහ නැතුව මට පොඩි උදව්වක් කරන්න. අපිට කෙලිම කෙනෙකුට කියන්න do me a little favor කරන්න මට පොඩි උදව්වක්. Do me a little favor. අපි කතා කරද්දී කියනවා do me a little favor මචං do me a little favor මට පොඩි උදව්වක් කරපන්. අන්න ඒ වගේ. would you mind doing me a little favor? කරුණාකරලා තරහ නැතුව මට පොඩි උදව්වක් කරන්න. මෙතන අපි would you mind යොදපුවාම ක්‍රියාපදේ ing කරන්න ඕන. ඒතර අපි ගන්නවා ඒ වගේ. අපි කියනවා ඊළඟට would you mind telling me කරුණාකරලා තරහ නැතුව මට කියන්න would you mind telling me what time මොන වෙලාවටද the next Colombo bound train arrives? ඊළඟ කොළඹ බලා යන දුම්රිය එන්නේ කියලා. කරුණාකරලා තරහ නැතුව මට කියන්න would you mind telling කරුණාකරලා තරහ නැතුව කියන්න මට when කීයටද the next ඊළඟ what time අපි what time කියලා ගමු කොයි වෙලාවටද would you mind telling me what time the next ඊළඟ Colombo bound කොළඹ බලා යන කියලා කියන්නේ එහෙමයි. Colombo bound train arrives පැමිණෙන්නේ එනවට කියන්නේ arrive. එහෙනම් would you mind telling me what time the next Colombo bound train arrives? කොළඹ බලා යන ඊළඟ දුම්රිය කීයටද පැමිණෙන්නේ කියලා කරුණාකරලා තරහ නැතුව මට කියන්න. Would you mind telling me what time the next Colombo bound train arrives? Would you mind telling me what time the next Colombo bound train arrives? ඊළඟ කොළඹ බලා යන දුම්රිය කීයට දෙන්නේ කියලා කරුණාකරලා තරහ නැතුව මට කියන්න. Colombo bound කියන්නේ කොළඹ බලා යන. ඒතර හලාවත බලා යන කියන්නේ කොහොමද අපි? Chilau bound office train කාර්යාල හලාවත බලා යන කාර්යාල office bound Chilau bound අපි කියමුකෝ Chilau bound intercity train හලාවත බලා යන නගරාන්තර දුම්රිය. එහෙම නැත්නම් කියනවා home bound නිවෙස් බලා යන HOME hyphen bound BOUND home bound office workers නිවෙස් බලා යන කාර්යාල සේවකයෝ. එතකොට right Colombo bound bus කොළඹ බලා යන බස් එක. එතකොට school bound children BOUND school bound children පාසල් බලා යන ළමුන්. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් upstream bound person UP up hyphen stream 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 කියන්නේ ගඟ. upstream bound man උඩුගම් බලා යන මිනිහෙක්. upstream bound UP upstream STREAM upstream bound man. අපිට කියන්න පුළුවන් right our Lord Buddha was an upstream bound man. Jesus Christ was an upstream bound man, right? He had
he had to knock his tender head against a rough rock, right? Going against that established tyrannical Roman Empire. Jesus Christ was an upstream bound man. Our Lord Buddha was an upstream bound man, right? A person who attained the highest plane of mindfulness, the supreme enlightenment. ඒ වගේ ඒතර උඩුගම් බලා යන මිනිස්සු upstream bound man උඩුගම් බලා යන මිනිහෙක්. ඒතර මේ bound කියන එක නම් මතක තියාගන්න Colombo bound train, home bound office workers, school bound children. මම පුරුද්දක් වශයෙන් ඔබ දන්නවා මේ වාක්‍ය රටා උගන්වන අතරතුර නිරන්තරව මේ වචන ඔබට දෙනවා. මොකද මේ වචන නැතුව මුකුත් කරන්න බෑ කියන එක මම පටන් ගත්ත දවස් ඉඳලම කිව්වා. vocabulary එක හොඳට තියෙනවා. ඒකයි මම මේ වචන දෙන්නේ එකත් ඔබ සැලකිල්ලට ගන්න කියලා මම මතක් කරනවා. එහෙනම් අපි කියනවා would you mind අපි කියනවා would you mind helping me do this work? මේ වැඩේ කරන්න කරුණාකරලා තරණතුමට උදව් කරන්න. would you mind helping me do this work? would you mind කියලා verb එක ing. would you mind explaining it again? I missed the point. මට කාරණේ තේරුනේ නෑ. I missed the point. would you mind explaining it again? කරුණාල තරණතුවා ඒක පැහැදිලි කරන්න. would you mind saying saying? would you mind saying say කියන verb එකට ing දානවා. would you mind saying it again? කරුණාල තරණතුව ඒක ආයෙත් කියන්න. would you mind saying it again? would you mind saying it again? right? I couldn't follow you. right? beg your pardon. අපි කෙනෙක් කියපු දෙයක් ඇහුන්නේ නැත්නම් අපි කියනවා beg your pardon. right? නැත්නම් beg your pardon කියලා කිව්වහම නම් එයාගේ නැවතත් ඒ දේ කියනවා. අපි කියනවා I couldn't hear you properly. would you mind telling it again? or would you mind saying it again? මට ඔයාව ඇහුනේ නැහැ. I couldn't hear you. would you mind saying it again? මට ඔයාව ඇහුනේ නැහැ. කරුණාල තරණතුවා ආයෙත් ඒක කියන්න. would you mind ක්‍රියාපදයේ අගට ing එකතු කරනවා. එතකොට අපි කියනවා නැතේන අර්ථයෙන් ගන්නත් පුළුවන් මේක. කරුණාල තරණතුව යමක් නොකර ඉන්න කිද අපි කියනවා කෙනෙක් දුම් බොනවා. අපි කියනවා කරුණා ඒකත් ආචාරශීලීව අපි කියන්න ඕනේ. කරුණාල තරණතුව මෙහෙ දුම් නොබී ඉන්නවද? එතකොට මොකද කරන්නේ? would you mind යොදලා පිටිපස්සෙන් not දාන්න ඕන. ඒකයි ක්‍රමය. would you mind not smoking in here? would you mind not smoking in here? කරුණාල තරණතුව මෙහි ඇතුළේ දුම් නොබී ඉන්නවද? would you mind not shouting? කරුණාල තරණතුව කෑනු ගහ ඉන්නවද? would you mind not කියලා අපිට එන්න ඕන. would you mind not telling anyone what I told you? would you mind not telling anyone what I told you? මම ඔයාට කිව්ව දේක් වෙන කාටවත් නොකිය ඉන්නවද? would you mind not telling anyone what I told you? මම ඔයාට කියපු දේ. ඒතර අපි කියනවා would you mind not disturbing me? I am doing some special work. would you mind not disturbing me? I am doing some special work. කරුණාල තරණතුව මට කරදර නොකර ඉන්නවද? මම මේ විශේෂ වැඩක් කරමින් ඉන්නේ. would you mind not disturbing? disturbing. would you mind not disturbing me? I am doing some special work. කරුණාල තරණතුව මට කරදර නොකර ඉන්නවද? බාධා නොකර ඉන්නවද? මම මේ විශේෂ වැඩක් කරමින් ඉන්නේ. would you mind? would you mind not drinking arak? would you mind not drinking arak here because there are so many small children, right? You must set an example to these children, right? Because being a loving father, you must set an example to your children because they will one day, right, follow in your footsteps. So if you drink arak, right, they will they will do the same thing in the future. So being a good father, right, you must be an exemplary father, and you are not supposed to drink arak in front of your children. So එන අපි බොන්න එපා. අපි කියනවා would you mind not drinking arak here because there are so many small children. පොඩි ළමයින් ගොඩාක් ඉන්නවා. කරුණාල තරණතුව මේ අරකු නොබීන. would you mind not drinking arak? අරකු නොබී ඉන්නවද? would you mind not shouting? would you mind not blaming me? would you mind not disturbing the teacher? කරුණාල තරණතුව ටීචර් disturb නොකර ඉන්නවද? නැතේන අර්ථයෙන් අපිට යොදන්න පුළුවන්. අපි කියනවා එතකොට නම් ඇතේන අර්ථයෙන් නැවත වාක්‍යයක් අපි ගත්තොත් එහෙනම් would you mind අපි කියනවා would you mind introducing yourself to this class? would you mind introducing yourself to this class? කරුණාල තරණතුව ඔයාව මේ පන්තිට හඳුන්වා දෙනවද? you are a newcomer, right? as you are a newcomer, would you mind introducing yourself to this class? this class කියන්නේ එතන මේ පන්ති කියන්නේ පන්ති ආයත. කරුණාල තරණතුව ඔයාව මේ පන්තිට හඳුන්වා දෙනවද? ඔයා මේ පන්තිට අලුත් නිසා. as you are a newcomer to this class, would you mind introducing yourself? would you mind introducing yourself to us? එහෙම නැත්නම් would you mind introducing yourself to this class? as you are a newcomer, ඔයා අලුත් එක්කෙනෙක් නිසා. ඒතර එහෙනම් අපිට කියන්න පුළුවන් would you mind අපි කියනවා would you mind reading this letter to me? කරුණාල තරණතුව මේ ලියුම මට කියවනවද? would you mind reading this letter to me? එතකොට ඒ වගේ නම් would you mind, right? would you mind giving me your newspaper? would you mind giving me
right, something to eat. කරුණාල තරණ තුමට කන්න මොනවා හරි දෙන්න. I want to appease my hunger. I am dead hungry. මට හොඳටම බඩගිනි. I am dead hungry. Would you mind giving me something to eat? නැත්නම් would you mind giving me something to eat to appease my hunger? I am dead hungry. I am extremely hungry. නේද? මට හොඳටම බඩගිනි. Right? Give me something to appease my hunger. Appease බඩගින නිවා ගන්නකොට appease. APPEAC appease my hunger. මගේ බඩගින්න නිවා ගන්න මට මොනවා හරි දෙන්න. Give me something to appease my hunger. Would you mind giving me something to eat? I am dead hungry. කරුණාල තරණ තුමට මොනවා හරි දෙන්න මට හොඳටම බඩගිනි මට මොනවා හරි කන්න ඕන. Would you mind කියලා verb එක ing යොදන්න. Would you mind? Right? අපි කියනවා ඉතින් would you mind waiting? Would you mind waiting here? Would you mind waiting a few minutes? අපිට for දාන්නත් පුළුවන් ඕන. Would you mind staying here? Would you mind waiting for the manager? කරුණාල තරණ තු manager නිකන් ඉන්නේ. Would you mind waiting for the manager? අන්න ඒ වගේ. එහෙමනම් අපි කියනවා would you mind joining the queue? queue එකට සම්බන්ධ වෙනවද කරුණාල තරණ තු? Would you mind joining the queue? අන්න ඒ වගේ. අපි කියනවා would you mind calling me would you mind calling me a bit later? කරුණාල තරණ තු මට ටික පස්සේ කතා කරනවා. Would you mind calling me a bit later? I am busy at the moment. At the moment I am a little busy. Would you mind calling me a bit later? A bit later ටිකක් කරුණාල තරණ තු ටිකක් පරක් වෙලා මට කතා කරනවා. Would you mind calling me a bit later? A bit bit later, a bit later. At the moment I am busy. At the moment I am a little busy. I am right. මම ටිකක් කාර්යබහුලයි. At the moment කියන්නේ මේ දැන්. At the moment moment. At the moment I am busy. Would you mind calling me a bit later? මේ වෙලාවේ මම ටිකක් කාර්යබහුලයි. කරුණාල තරණ තු මට ටිකක් පස්සේ කතා කරනවාද? ඒ නිසා නම් would you mind mind යොදලාකට ing එක තුන ක්‍රියාපදයක් යොදන්න. නෙගටිව් කරද්දී would you mind යොදලා not දාලා ක්‍රියාපදයක් යොදන්න. ඊටාම සරලයි. එහෙමනම් ඔබ මේ වගේ වාක්‍ය රටා ඉගෙන ගැනීම තුලින් නිකම් ඔබ තනියම ගෙදරින්දී මේ වාක්‍ය රටා හොඳට ඉගෙනගෙන අහලා නැවත ඔබට අහන්න පුළුවන් YouTube channel එකේ තියෙන නිසා ඒ හරහා ඒකට ප්‍රවේශ වෙලා එතකොට ඔබ තනි වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න ඕන ඒක තමයි මම නිතර කිව්වේ there is right I one day told you I can definitely remember telling you that writing alone won't do. You must start speaking. You must talk. You must practice talking. The more you talk, the better it is for you because your speaking skills improve. Right? It is කතා කරන්න ඕන. මම කිව්වා there is one particular requirement for a learner of English to acquire the skill to talk learn to talk in English. There is one particular requirement for a learner of English to gain the ability to talk in English. That is nothing but being exposed to an English speaking environment. You can talk to yourself. Right, you can talk to yourself and practice talking at home. So don't grumble that you don't have anybody else at home to talk in English with. කවුරුත් නැහැ කියලා හිතන්න එපා. කතා කරන්න මේ වාක්‍යයට අරගෙන නිතර ඔයා ගොඩනගන්න. Would you mind coming? Would you mind coming tomorrow? Would you mind coming in the evening? Would you mind not coming with me? Would you mind not writing? Would you mind not writing this? කරුණාල තරණ would you mind not writing anything on the whiteboard? Would you mind not? Would you mind coming? Would you mind not coming? කරුණාල තරණ නැතුව එන්න කරුණාකර තරණ නැතුව එන්න නැතුව ඉන්නවද? Would you mind eating? Would you mind not eating? Would you mind drinking? Would you mind drink? අපි කියන would you mind drinking? Would you mind drinking something? කරුණාල තරණ නැතුව මොන හරි බොන්න. Would you mind not drinking? Would you mind not smoking? එතකොට would you mind not would you mind not smoking in the presence of children? කරුණාල තරණ නැතුව ළමයි ඉදිරියේ දුන්න ඔබ ඉන්නවද? අන්න ඒ වගේ. Would you mind not criticizing our class teacher? Would you mind not criticizing our class teacher? නැත්නම් would you mind not criticizing our manager? Would you mind not criticizing our manager? කරුණාල තරණතු අපේ කලමනාකරු විචනේ නොකර ඉන්නවද? Would you mind? Would you mind not telling cock and bull stories? කරුණාල තරණතු පට්ටපල් බොරු නොකිය ඉන්නවද? Would you mind not telling cock and bull stories? Would you mind not trying to cheat me? Would you mind not trying to pull the wool over my eyes? මාව රවට්ටන්න උත්සාහ නොකර ඉන්නවද? Would you mind not trying to fool me? Would you mind not trying to take me for a ride? Would you mind not trying to throw dust into my eyes? අන්න ඒ වගේ. එහෙමනම් ඔබට මම හිතන්නේ මේක මනාව පැහැදිලි would you mind කොහොමද භාවිතා කරන්න කියලා. එහෙමනම් නිතර මේක අහලා නැවත භාවිතයට හුරු කරගන්න. එතකොට ඔබට පුළුවන් ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න ටික ඉගෙන ගන්න. එහෙමනම් නැවත වතාවක් අපි අලුත් පාඩමකින් නැවත මුණ ගැහෙමු. We'll meet again. I'll meet you again with another important lesson or sentence pattern. Right. Goodbye.